Chùa Điều Ngự, đây trung tâm tu học. Cùng về đây để hạ thú công phu, hay về đây dựng xây tình huynh đệ, cùng có niềm tin mở rộng tâm từ bi. Chùa Điều Ngự, đây trung tâm thiền quán, đây trung tâm nuôi dưỡng lòng vị tha. Cùng về đây ta nâng cao tình thương, tập sống đời sống Phật thật an nhiên. Phật tánh thanh tịnh, giáo pháp nhiệm màu. I'm doing really good today, and today is totally Vietnamese American community deal. So I am just so grateful that we've been traveling around. First of all, on behalf of Builder Temple, we would like to welcome you, and we deeply appreciate for your time. We wish you good health, peace, and success in your new mission. Thank you. Thank you. Working with Vietnamese American community such a long time, and you know what, I'm just so humbled and I'm so grateful to be here. And I've been here on New Year's Eve, and I've been here for Dalai Lama event, and I've been here in this temple for so many times, and I remember such a beautiful place. And we were sitting actually on the other room at that time. So he asked you anything that you want to update the community. What have you done for the last few months in Congress? I know that you've been fighting for the community, including human rights, and you are the voice of the community. So I think this is a great opportunity for you to update the community. So what have you done for the last several months in Congress? So I got appointed to Congressional Executive Committee on China, because we see a lot of human rights violation in China. So we have special committee. You have to get appointed 9 members from Congress. It's a bicameral, so 9 members from Senate and 5 members from President. So I'm the only freshman. I'm just so lucky, and I'm very grateful. So what we are doing is we're gonna study that China's human rights violation, China's Uyghur community, the abuse and harassment. They are actually moving all of Uyghur, not all, but some of the Uyghur children without parents' consent to orphanage. I mean, we are all raising our kids. We never send our kids to orphanage without consent. Chinese government is putting them there. And they are actually doing organ harvesting from those minority communities. So we are studying that, and it's going to come out on the booklet that what they are violating. On the top of it, they're stealing that a lot of technologies or trademarks and from America. So we are studying those too, and we're going to have a lot of the hearings, from those people. So that's what we are doing. Last 3 times, actually, it's not just Chinese human rights violation, but Vietnamese human rights violation. Even Vietnamese in Vietnam, they love America. But
some of the governments that they have a human rights violation that Congress passed actually for 3 times to condemn human rights violation in Vietnam, but it never went through U.S. Senate. So hopefully this year that it's going to go through Congress and go through Senate. So Vietnamese government's going to hear that their human rights violations, that it has to be stopped. So that's what we are working on it. That's what I'm working on it. And then on the top of it, during the pandemic, a lot of Asian Americans get beat up. It's like a hate crime against Asian Americans. So we have to stop that. And these perpetrators, they have to get condemned when they acted some criminal things against AAPI. So I'm totally Republican. I have Katie Porter from Orange County. She's totally Democrat. We actually introduced a House resolution called H Resolution 153 that we're going to condemn hate crime against Asian Americans. So that's what we are working on it. That's in Judiciary Committee right now. So that passes from go out from the Judiciary Committee. It's going to come to the floor. So we're going to vote that. Means that federal law enforcement and local law enforcement, they work together to make sure these perpetrators are going to learn that they have consequences when they do things. So we try to stop the hate crime. And another thing is during the pandemic, all small businesses, especially Vietnamese American community, I know high percentage of people own small businesses. It's most of Asian American communities are the same thing. So we are working on it that to give. One is that some tax credit when they fix the ventilation system. Second thing is they set aside $120 billion to small businesses when they want to reopen or they're going to open up, especially California, that about a little less than 50% of small businesses are not coming back because they got hurt so badly during the pandemic. So try to help these businesses. That's what we are doing. And third thing is for the vaccinations. Whoever wants to have vaccinations, they should get it. So I think that's the government job to do it. I think President Trump did a great job that actually started the research for the vaccination, and it was done on time. Not on time, but hopefully it was much faster, but they did whatever they can. So it was FDA approved, and it came out. Now 3 different vaccinations are out there. So anybody wants it, and then it has to be done. Another thing is my first floor speech was open up the schools, because our kids, we did the assessment, and when they were studying with their internet on the screen, their assessment came very low. And there's some private schools when they opened up, and their assessment is the same as the year before. So we are looking at that it's going to damage forever for that age of the kids that when they're at school. So we really have to open up. So I'm on the Transportation and Infrastructure Committee, and I'm on Education and Labor Committee. So I'm working on both committees to make sure that open up the schools and working with small businesses. That's what we're working on. So I want to translate into Vietnamese. Dạ con kính thưa hai thầy, con kính thưa tất cả quý vị, con xin phép được chuyển dịch cái phần nói tiếng Anh của dân biểu Michelle Steele đại diện cho đơn vị 48, trong đó cũng có một phần của thành phố Westminster. Thì theo dân biểu Michelle Steele, trong những tháng vừa qua, bà đã làm việc tích cực để mà đại diện cho tiếng nói của cư dân trong đơn vị 48. Thì đó là và những việc mà dân biểu Michelle Steele đã thực hiện là bà đã
cùng với lại các dân biểu cũng thuộc đảng Cộng hòa và đảng Dân Chủ, tức là bà làm việc cả hai phía lưỡng đảng để mà đưa ra những cái sự quan tâm đối với những cái hành vi của Trung Cộng về cái vấn đề vi phạm nhân quyền. Và thưa tất cả quý vị, chúng ta đều biết được Trung Cộng á, là đã có hành vi cũng như đã có khá nhiều bằng chứng cho thấy rằng cái việc mà mổ nội tạng đối với những người mà theo giáo phái Pháp Luân Công đó cũng bị nhà cầm quyền Trung Cộng hành hạ một cách dã man. Và bà dân biểu Michelle Steele cũng quan tâm tới vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Được biết rằng trong thời gian sắp tới đó, bà sẽ có những cuộc gặp gỡ đối với lại mạng lưới tổ chức nhân quyền trong tập thể người Việt hải ngoại của chúng ta. Về vấn đề doanh nghiệp đó, thì dân biểu Michelle Steele cũng đã ủng hộ cho cái sự phát triển của doanh nghiệp. Thành ra bà cũng đã làm việc với lại các đồng viện của bà ở trên Hạ viện để mà đưa ra những chính sách để ủng hộ, cũng như bà cũng đã ghi nhận một số những thành quả của vị tổng thống tiền nhiệm ở trong việc như là đó sản xuất vaccine, và bà cũng ủng hộ cho cái việc mà mở cửa trường học trở lại để cho các học sinh có điều kiện để có thể cải thiện vấn đề học vấn. Đó là chúng tôi xin phép để mà tóm tắt những gì mà dân biểu Michelle Steele vừa trình bày. Kính hành xin quý vị có câu hỏi gì, xin quý thầy có câu hỏi gì, xin cứ hỏi dân biểu Michelle Steele. Thưa quý vị, bà dân biểu Michelle Steele rất là quan trọng trong cái ủy ban của Á Châu. Dạ đúng rồi. Bây giờ thì anh Trí Tạ là đến đây với tư cách không phải là phụ đá cho dân biểu rất là quan trọng. Thưa con cảm ơn thầy. Thì trong thời gian vừa qua thì dân biểu Michelle Steele cũng được bổ nhiệm vào trong một ủy ban của Hạ viện. Cái đó là ủy ban về vấn đề Trung Cộng. Thì ủy ban này gồm 5 thượng nghị sĩ, 4 dân biểu Hạ viện cũng như là một số thành viên được bổ nhiệm bởi Tổng thống. Và cái quan trọng của ủy ban này là sẽ đưa ra những cái báo cáo thường niên về những cái hành động vi phạm nhân quyền của Trung Cộng, như là vấn đề như đàn áp người Hồi giáo tại Tân Cương, những vấn đề liên quan tới đó là cưỡng bức đàn áp về nhân quyền hay là tôn giáo tại Trung Quốc. Đó là những vấn đề. Thành ra đây là một cái ủy ban mà vô cùng quan trọng, và chúng ta rất là may là dân biểu Michelle Steele lại là một thành viên ở trong ủy ban này. Well, we'd like to again thank you for your time. I know from just telling us how busy you are with everything. I'm really glad that you can say that you're helping with human rights all over the world, not only overseas with China and the Uyghurs, but over here in Vietnam as well. And hopefully you can pass it with the Human Rights Violence Senate. And thank you for noticing all of the actions of Asian hate in America as well. And so I know you've been doing work all across the world in the government, and thank you for also helping businesses, local businesses, and doing all you can for that. And so we appreciate your work. And so just from doing all of that work, I never knew a congressman would be so involved with spread with all these kind of things. And so knowing that, thank you for taking that time to come tell us that. My master and to all of us here. Thank you too, Rita, for coming and translating that for the rest of the community. Yeah, that's all I'd like to say. Thank you. I think that we are Asian American communities are a great asset to America. We brought the great work ethics. We treat our kids right, and we work really hard to survive now that we are. And I think we really have to speak up, because all these rallies that we're gonna have or we are having, and I think you all have to show up and tell them that this hate crime is not acceptable, because I think it's time to really speak up, because I know that we were always under the radar and try to just to survive and try to work in American community. A lot of first generations
But I think it's time to go out there and let people know that we are not tolerating any hate crimes against the AAPI. Thì dạo gần đây thì có rất là nhiều vụ bạo động xảy đến cho người Á Đông, và nhất là cái rằng mà thì bà cũng là một người Á Đông, thì anh nghĩ rằng mà có một cái chương trình nào để mà ngăn chặn cái việc đó. That's a really good question. So she asked that there are many anti-Asian incidents happened in the last few months. So you have any reaction? You have any response? You have any comment for that? You know what, actually, since last year March, it was over a little less than 4,000 incidents. Out of that, 44% happened in California. And second highest one is in New York. The common ground there for both states, that both of states were closed down, all the businesses, and they locked down. So Asian American community, I think we are the scapegoats and they're just coming after us. So we have a great culture, hardworking, you go out there and you do your own things. That's why I said, I think it's time to speak up, because we've been always quiet. When we get abused, that it's going to be gone. No, it's not going to be gone. Actually, we've been discriminated since how many years? Colleges were actually discriminating Asian Americans. We changed by the law. People voted in 1996. Last year, Proposition 16, same thing. That we are not actually by people by the race. It's not just school, but government contracts and any hirings. So we really have to speak up right now. That's why we are asking everybody to do it. For us in the Congress, what we are doing is we are working very closely with other members. This cannot be a partisan, because I see a lot of partisan politics in Congress. This has to work together. So we are going out there that, we are doing whatever we can, means not just, introducing the resolution and it's going to go through, and all these perpetrators, that they're going to get punished what they did. But on the top of it, we are going out to the media and let them know that, this is not acceptable. We have a lot of Asian Americans got elected last year. So we all gathering together and we are speaking up. So community level that you all have to speak up to. So these rallies are very important, that everybody has to show up and let people know we're not going to tolerate this anymore. Và chúng tôi cũng xin phép được chuyển dịch những lời tiếng Anh của dân biểu Michelle Steele. Thì dân biểu Steele họ cho rằng đây là cái thời điểm mà các cộng đồng châu Á cần phải lên tiếng, bởi vì là cộng đồng châu Á nó bị ảnh hưởng khá nặng nề trong mùa đại dịch vừa qua. Chúng ta thấy có một số tiểu bang đã đóng cửa. Khi một số tiểu bang này đóng cửa là ảnh hưởng tới doanh nghiệp, ảnh hưởng tới đời sống của mọi người. Thì từ đó thì cộng đồng châu Á đã bị cũng như là đã trở thành đích để mà cho các hành động cũng như những lời nói có tính chất kỳ thị. Và cái điều này là một cái điều mà theo bà cho biết rằng không thể nào chấp nhận được. Thì bà đang làm việc với lại các đồng viện của lưỡng đảng để mà bà đã đưa ra nghị quyết để mà lên án cũng như là tố cáo tất cả những cái hành động có tính chất kỳ thị, lời nói, hành động để mà nhắm vào các cộng đồng châu Á. Cộng đồng châu Á là một cộng đồng làm việc rất là siêng năng, mà với cái bản chất hiền lành thì thường hay im lặng trong quá khứ. Thì bây giờ đây là cái thời gian mà cộng đồng châu Á không thể im lặng được nữa, và chúng ta phải bày tỏ cái sự quan tâm của chúng ta về vấn đề này. Besides rally, is there anything else we can do to speak up? Not just speak up, but you know what, all the media, same thing too. You reach out to the media, that you just speak up what you think about these incidents. But at the same time, that's why we are doing whatever we can on the government. That since it's been all locked down,
I think it's time to open. We have to go a route that, what we really need. We have to speak up, not just hate crime, but open up the schools, open up the businesses. Let's take care of only vulnerable populations, but we really have to go to normal life. You really have to speak up to the politicians too, that what you want. Because we've been when the governor said, you have to lock down, we all locked down. Governor said, don't come out, but he actually released 18,000 prisoners on the streets. So criminals are on the streets, but all good people's been locked down. We have to really speak up, let them know that what we are thinking, and that's really important. Dạ, thì đã có cùng một câu hỏi của một vị Phật tử nói là ngoài vấn đề tuần hành biểu tình thì chúng ta có theo ý dân biểu Michelle Steele là chúng ta có làm thêm gì nữa hay không? Thì đó dân biểu Michelle Steele cũng cho biết rằng cộng đồng Á Châu phải luôn lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa, và về phía bà đó thì bà cũng sẽ cố gắng tiếp tục làm việc với các đồng viện, đưa ra nghị quyết, đưa ra những lời phản đối cũng như tố cáo cho những cái việc làm có tính chất kỳ thị trong thời gian qua. Chùa Điều Ngự, đây trung tâm tu học, cùng về đây để hạ thủ công phu, hay về đây dựng xây tình huynh đệ, cùng có niềm tin mở rộng tâm từ bi. Chùa Điều Ngự, đây trung tâm thiền quán, đây trung tâm nuôi dưỡng lòng vị tha. Cùng về đây ta nâng cao tình thương, tập sống đời sống Phật thật an nhiên. Phật tánh thanh tịnh, giáo pháp nhiệm màu, phát tâm hoàng pháp, nhưng tấm lòng vô ngã vì tha, giải thoát muôn loài, chấm dứt